Друзья, всем привет! Это Декантер, и сегодня у нас уникальный гость, уникальные вина и в целом уникальный выпуск. Сегодня мы говорим о винах Чили, винах винодельни Вик. И у меня в гостях Каролин Фане, экспорт-менеджер этой винодельни. Добрый день. Thank you. Это уникальная возможность узнать напрямую о винодельне, о ее винах, чем отличается Вик от других сильных игроков Чили, с чего началась история и какое место он занимает на российском рынке, а может быть и мировом пьедестале. Итак, давайте начнем с первого вопроса. Что же такое Вик, откуда он появился, как он появился и что он представляет собой, получив множество наград и став третьим по красоте виноградником мира, о чем, друзья, вы можете посмотреть в нашем ролике, вы можете его найти. Мы делали большой рассказ, подсвечивая самые интересные, самые лучшие и топовые виноградники этого года. So Vigna Vic, it's an idea that comes from Alexander Vic and Carrie Vic. They're a couple. He's from Norway and Uruguay. And from 2005, they started to search for the perfect vineyard to create a world-class wine. So they started with a very precise vision of having their land in South America. And they started to look in Argentina, by the way. But they ended up in the other side of the Cordillera des Andes in Chile, in a beautiful valley called Millahue. It means the place of gold in the native language. And there they planted 327 hectares with this vision of making the best wine in the world. So it was very ambitious, but after 10 years of harvesting, 11 years of harvesting now. The first vintage was 2010. After 11 years of harvesting, they reached the very top class of the wines in the world. Vigna Vic is now the third world's best vineyards. It was ranked number 3 in 2023. It's 100 points finally with Vic 2021. And it's a beautiful collection of wines made by Cristian Vallejo, who is the enologist at the head of Vigna Vic, and he is part of the top 100 master winemaker in the world. So Vic, it's the most ambitious project of Chile. It's one of the most exciting projects in South America. It's a very precise work. We work everything with a philosophy of holism. Everything we do comes from our land. Vic is the only wines in the world that you will find that are aged in French oak barrels that are also toasted with Chilean native oak. This is one of the innovations we have at the winery called Barroir. We also have Fleuroir and Enfoir. So Vic is very innovative and it's also a beautiful hotel that you have to know if you have the chance to travel to Chile. Вик отличается от всех известных нам виноделин, и это прекрасное место. И, как мы теперь знаем, эта идея появилась у одного человека, и в 2010 году появился первый винтаж, и реализована была идея как лучшие винодельни мира, которая располагается сейчас в Чили. Почему бы и нет? Наверное, у большинства людей, когда мы говорим чилийские вина, ассоциируется это все с достаточно мощными, достаточно алкогольными, активными, насыщенными, плотными вина. Первое место сразу приходит в голову — это Карминер, местный сорт для Чили. И дальше это красная гамма, в которой первую скрипку играет Каберне Савиньон. Чем отличаются вина Вик от классического понимания чилийского виноделия сейчас, кроме уникальных методов обжига барриков, и в целом, что привносит Вик в, не хочется говорить такую закостенелую, но, может быть, очень консервативную чилийскую когорту лучших винодельен сейчас? So back at the time, Alexander and Carrie, they chose Millahue Valley. It's situated in the Cachapoal Valley, so it's 2 hours south from Santiago City. It's a fresh valley, and the idea was to have to be different from the others wineries and to have an expression of very nice tension and fineness in our grapes. We don't want to have heavy wines, alcoholic. We want to have very elegant wines. The enologist Cristian Vallejo, he learned at Château Margaux and Léoville Poix-Ferret.
So he has the left bank Bordeaux school that he wanted to reach in Chile with Chilean grapes. So what's very interesting with our vineyard is that it is planted across 12 small valleys in the same property, and they are very different one from another depending on the altitude, the exposition to the sun, exposure to the wind also, and the soil type. So what's very special about Vic is that we know every single characteristic of every parcel we have. In order to give a nice personality to our wines, we need to understand them very well. So we know well our terroir, we search for freshness. There is a very high density in the vineyard, from 7,000 to 10,000 plants per hectare, which is which is a lot for Chile. And we harvest everything by hand and by night. All of the grapes are harvested by night to keep the freshness of the grape, of course, and also to be sustainable. It's important. The selection of the grape is very precise. We want to keep only the best maturity. This is very important for the Carmener, especially. And in general, Vic wines are very known for their freshness, their nice tension. The Barroir project makes every tannin you will find in the bottles very smooth. We also have a new project with Amphora to also help the roundness of the tannins, and the project to have our own native yeasts by harvesting flowers all around the property. We put the flowers in the grapes in order to have our own native yeast. So 3 very innovative projects combined with a very fresh grape will give you a very elegant wine with many aromatic flavors that are not the same in any other property. In Chile, you can call Vic the Grand Cru of Cachapoal Valley. We are between the ocean and the Andes mountain. We have the influence of the Humboldt current that come and the freshness of the morning that is very different from the heats during the day. So a very interesting position to have grapes. From the very beginning, we planted grapes Cabernet Sauvignon, Carmener, which are the 2 main grapes in Chile in general. We also have some Cabernet Franc, very interesting grape. Lately, it came out really exceptional in the winery. And then we have also Merlot and Syrah. So we planted only red varieties that we work all year long, and we are very known for the freshness of the personality of the Cabernet Sauvignon. Ну что ж, друзья, если вы хотите следить за всеми самыми важными и новыми информационными сообщениями винного мира, обязательно подписывайтесь на социальные сети Декантера, на телеграм-канал и смотрите наши ролики не только на YouTube, но и на платформе ВК Видео. Пишите свои комментарии и обязательно следите за тем, что происходит в винном мире. Он очень быстро меняется, появляются новые тенденции, о которых мы стараемся вам оперативно рассказывать. Перейдем к следующему вопросу. Здесь прозвучала некая такая доля отсылок к Бордо. Многие наши телезрители, и я отчасти считаю, что Бордо за последние 10 лет потеряло большое количество любителей своих вин, став достаточно скучными и достаточно дорогими для того, чтобы новые любители вина входили в эту категорию. Мы понимаем теперь, что вина Вик – это элегантность, это свежесть, это не тяжелые, не насыщенные в общем понимании вина из Чили, а такой хай-энд продукт, который хочет или уже конкурирует с лучшими бордоскими винами. Помогает ли это в знакомстве с винами Вик, с продажами для более молодой аудитории, которые не хотят пить Бордо, потому что оно скучное, грустное, однотипное, еще и очень дорогое? Vic, it's a very interesting profile, because from the very beginning, Cristian Vallejo wanted to make wines that have a very nice potential of cellar, of course. But these are wines that you can open now. These are very drinkable wines. These are
Very elegant, very drinkable, and very modern. We believe that the modern drinker is more goes more toward natural wines, naturally made wines with very low entrance. That's what we do. We defend a very highly sustainable winemaking at the winery. The modern drinker goes to elegant and very nice tension in the wine, and not heavy and big wines that you have to wait for 10 years to open it. So Vic is really trying to do all of this. And of course, the modern is quite sensitive to the storytelling behind the winery, and that's what we also want to transmit. We want to transmit our love to nature, to Chile. Chile is an amazing vineyard, an amazing country from north to south and east to west. And Vic wines are reflecting a very special and very innovative terroir that comes from the New World. In Bordeaux, it's all of the same, kind of the same work they do for generations and generations. Vic is a young but very successful winery because we are the most innovative ever. So in the way we treat our plants, in the way we do the winemaking, also in the way we invent beautifully crafted bottles, and we have new technologies to put labels like this. These are special bottles designed by artists that are friends of Alexander and Carrie. So the whole vision is very modern, and we hope all of these bottles will be enjoyed by modern and precise drinkers. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, наверное, самых ярких, самых необычных и удивительных этикеток, которые уже нам знакомы, я бы хотел обратить свое внимание на две новинки, бутылки, которые стоят ближе ко мне, и поговорить о этих винах. Можно ли сказать, что это младшие братья или дети главного вина Вик? И если даже я обратил только что на это внимание, здесь на самой этикетке, достаточно тактильной и приятной, написано Elegant, Balance, Harmony, Complex и так далее. Что можно отметить и рассказать про эти вина, учитывая, что, друзья, это новинки винного рынка России, и эти вина только-только появились? So we are very happy to be introducing Vic A, the new range in Russia. Vic A is the cuvée de Alexander Vic A, like Alexander Vic. These are the tribute to the grapes that we have and that we use for blending Miyakala. And we focus on each grape. So Cabernet Sauvignon, it's actually blended. It's not 100% Cabernet Sauvignon. There is a little bit of Carmenère inside as well. But it's focused on Cabernet Sauvignon. It's 15 months in barrel, so it's quite elegant, not too heavy wine. It's a very beautiful introduction to Vic work. And the same with Carmenère. We did 1 year later. We started the Carmenère in 2021. So these are very new projects. We want these wines to be vibrant, to have a very nice tension, very nice finesse as well, and to help you to understand the characteristic and the personality of the grapes that we have in the property. So the Cuvée Alexander is now available in Russia. Можно ли сказать, что это дети главного создателя Вик на данный момент? Definitely, I think it's the latest project we had, and they are like the little brothers of Miyakala and the babies of Alexander, of course. Видите, друзья, мое мнение совпадает с реальностью, поэтому это прекрасно. Наверное, мы поговорим все-таки о многим знакомых винах Le Pubelle, потому что этикетка удивительная, мы уже знаем, что это особый арт-дизайн от хороших друзей владельцев Вик, но что это за девушки? So La Pubelle, it's a very interesting story. When Cristian Vallejo came up with this blend that gets the highest percentage of Carmenère of the property, very interesting, very complex Carmenère.
great wine. We wanted this to be a very special in the whole portfolio. The idea was to try to make something very different with the bottle, and an artist friend of Alexander and Carrie Wick, his name is Gonzalo Cienfuegos. He's from Chile and he's very known. He started to paint the bottle, and he painted a woman's face, and he says that it's the goddess of Miyahweh. So this woman is like the goddess of the place, the goddess of the golden place. And as you can see, her hair, it's like the roots of the grapes, of the vines. So that's how he pictured her. And then came another artist to paint the rosé, also La Plus Belle, because La Plus Belle, it means the most beautiful woman, because belle is to talk about a woman. La is in Spanish, Piu is in Italian, and Belle is in French, and these are the three favorite vineyards of Carrie Wick, the owner. So La Plus Belle, the most beautiful woman, it was the inspiration to create a goddess. And that's how we came up with the artist collection. At Wick, art is very important. If you come to one of our hotels, you will see that every room is designed by a different artist. So the rooms, they don't have a number, they have an artist name. And so that's how Alexander and Carrie Wick also like to keep their piece of art at their place. In each of the room, you will see a different personality. And some of the artists collaborated to create these beautiful bottles as well. This is the story of La Plus Belle label, but you have to discover what is inside. And it's even more beautiful wine. So yes, beautiful wine in a very beautiful bottle. Друзья, если вы летите в Чили, обязательно посетите отель Вик и посетите разные номера, в которых нету цифр, а есть конкретная ссылка к какому-то определенному арт-объекту или человеку. Ждем ли мы в дальнейшем? Мы знаем, что есть Le Plus Belle в двух исполнениях. Ждет ли нас в будущем какой-то новый лейбл или новая интеграция в линейку Вик как арт-объект, а не классической формации бело-красных этикеток? There is one very exciting project that is adding to the La Plus Belle collection. It's a champagne, actually. Alexander Wick and Carrie Wick invested in Champagne in France, in Aix, in Maison Brémoncourt, and we got access to one of the most amazing millésimés of the Maison, 2009. So there is a third very special bottle that will be added, a champagne. The label is made by a Russian artist, so it's a beautiful collaboration, and it's coming up very soon in Russia. Давайте тогда двигаться дальше. Друзья, есть три этикетки, которые включают в себя арт-объект. Это шампанское миллезима 2009 года, розе, ну и многим известный нам Le Plus Belle в отличной коробке такого небесно-голубого оттенка. Очень красивый подарок. Перейдем к главному вину. У нас его нету на столе, к самому Вик. Мы знаем, что Вик торгуется на Place de Bordeaux. Как вы считаете, хорошо ли это встать в когорту тех, кто торгуется по всему миру и имеет к нему доступ профессиональный рынок, или это наоборот не очень хорошо, потому что импортеры, которые берут себе в портфель Вик по всем странам мира, могут теперь, скажем так, реализовать только классическую линейку, а сам Вик стал достоянием всего винного рынка? Okay, so from the beginning, Vic was born with a project, and we always did our distribution directly, and came up the study of the market, and we understood that the big wines of Chile were in La Place de Bordeaux, and we are among those big wines. There is L'Apostol, there is Almaviva, Chadwick, Don Melchior, and Vic and Montes. And Vic is part of those top wines in terms of quality and innovation. So we have
attracted La Place de Bordeaux, and we thought it would be very interesting to have them carry our Icono wine, which is the most emblematic. In Chile, we say Icono, to have Vic as an iconic wine in the middle of the iconic wines from Chile. Today, doing that, we are defending that Chile is able to do world-class wines. And La Place de Bordeaux, it's a very precise and very developed sales force. So it's interesting for us to have them as a partner to create and to build the brand awareness around Vic. We are very attached to keep the direct distribution of the others' labels because we believe these wines are more strategic for us and these are more accessible to a wider public. So for us, it's important to keep direct distribution on all the rest. And to be frank, the best sellers of Vic are Mia Cala and La Pubelle. Vic, the top wine of the winery, the iconic, is now among the best in the world. La Place de Bordeaux is looking Bordeaux beyond. And the fact that they have Vic, it's also for us a nice notoriety. And this notoriety, it reflects on the rest of our work. So at the end, it's a positive outcome for all of us, for our importers, for us, for the hotel, for all of the Vic family, is very nice impacted by La Place introduction. Ну и раз уж мы заговорили о рынках, конечно, нас интересует Россия, нас интересует, что происходит у нас, но мы спросим еще и о всем остальном мире, который просто, друзья, как вы помните, нам завидует. Какой главный рынок для винодельни Вик, где наибольший интерес сейчас и рост показывает покупательская способность этих вин и, может быть, кого считают сами владельцы Вик в перспективе? Я думаю, что винный мир меняется, он перетекает из одной стороны в другую. Кого считают, может быть, на этапе 50 лет, 5-10 лет таким хедлайнером, ньюсмейкером и одним из самых интересных с точки зрения потребления чилийских супервин? So today the first main market we sell to is Brazil. They are our neighbors. Brazilian people, they love Chilean wine, but they love Vic. Vic is a very big potential in Brazil. Still, I think we are the winery that is the most implanted in Brazil at this level of price, ultra premium. Then come Chile, our domestic market. We are very proud of this. Chilean people are very positive about Vic. So it's the two main, and then there is a mix between the main importing countries of Chilean wine, and Russia is in the top 7, I think. So quite good market. We do hope that it's going to grow. I know that the current situation is not the best, but we are very positive about the future. We have a great partner here that always took the new wines that we are creating. So this is always very positive for us. So our partnership is growing. We want Vic to be accessible everywhere in this country if possible, in the best tables, the best restaurants. We want Vic to be announced by the best sommelier. So we will definitely invest time and a lot of dedication to do so. We want all of you to be able to have a bottle in your cellar, if it's possible. Ну и, друзья, наверное, завершающий вопрос нашего диалога и интервью, который меня беспокоит очень сильно. Я часто спрашиваю своих гостей. Меняется поколение, в мир вина приходит все больше молодых людей в возрасте, например, чуть старше 20 лет. Они достаточно хорошо уже разбираются в том, что им нравится, они следят за сортами, есть куча приложений, в которых они сидят и черпают информацию, есть большое количество телеграм-каналов или профессионалов рынка, сомелье, кавистов и людей, которые говорят о вине. Мне кажется, что вот очень сильный такой сдвиг тектонический, назовем его винный,
как раз сейчас разделил аудиторию вина на людей 35-40 лет, которые уже многое пробовали, многое открывали, многое знают, у них сформировался свой вкус, и они очень консервативны, они не стремятся пробовать новое, они не хотят менять свои вкусы. Если я привык пить какое-то вино, то я его пью 5, 6, 7 и 10 лет, оно уже как часть меня, оно ассоциируется со мной. И вторая часть — это вот молодая генерация людей, которые интересуются, ходят в рестораны, общаются, меняются своими мнениями, и, может быть, кому-то его транслируют, но мне кажется, в России винная культура — это как мода, и то, что было примерно 15 лет назад, сейчас опять становится модным, и мы видим большой всплеск интереса к винам нового света. Да, они тоже изменились, но к ним приходит более молодая, более искушенная и более голодная аудитория. Как вы к этому относитесь? Согласны ли вы? So I take care of Europe and European market and Southeast Asian market as well. And I meet with many different sommeliers, many different final clients, many different, let's say, different palates. People that are used to drink the same wine or not really open. But those people, they like a certain profile. So whenever you open a bottle, they will find a profile that they love. Because a good wine is a good wine. A great wine is a great wine. And you have elegance and fineness in every Vic bottle. So to the most tough clients that usually don't like to change, I just have to open a bottle and pour a wine and it will convince. Especially Miyakala, it's a wine that really goes to generations of drinkers that are used to older style. They like Miyakala and Vic style. The other ones, the most modern, the most discoverers, let's say, they come to us for the storytelling. They want to know what's in those bottles because they hear about our innovations, Barroir, Fleuroir, Enfoir, innovation that make Vic unique in the world. They see pictures of the winery that looks like an ovni in the middle of Chile. They hear about us, so they want to know us. So of course, these are the ones that are most important for us because it's thanks to them that we got to be known worldwide. So these are very important, but to the other ones who are more difficult to change, they always end up being convinced by the quality of the work of Viña Vic. It's not a natural, freaky wine. It's a very high-level, world-class wine from Chile. Ну что ж, друзья, ответ на мой вопрос где-то посередине. Каждый из вас очень важен, и все люди разные, но если вино хорошее, то оно хорошее, если оно великое, то великое, и если вы даже боитесь попробовать что-то новое, надо просто взять и открыть бутылку. И, как нам советует Каролин, сделать это обязательно с точки зрения того, что это удивительная, необычная, инновационная винодельня, которая отличается от всех, может быть, даже вам знакомых топ-вин Чили. Поэтому нет ничего страшного в том, что однажды вы измените своим привычкам и возьмете бутылку Милакала, Вик или Ле Пюбель с полки, и, может быть, этим вечером или днем ваше пристрастие в вине изменится. Я благодарю вас за это интервью. У меня в гостях была Каролин Фане, экспорт-менеджер винодельни Вик. И, друзья, если вы все еще думаете, что Чили это тяжело, однообразно и алкогольно, купите любую бутылку Вик и ответьте на этот вопрос нам в комментариях. Вам спасибо, друзья. Пейте все самое лучшее, не храните бутылки в чуланах и до новых встреч. Спасибо. Thank you very much.